The war in the Middle East has pushed Europe into its second energy crisis in the past 5 years. In 2022, Russia weaponized its gas pipelines. Now, 2 months into the Middle East war, the European Union has already spent an extra 27 billion euros on energy imports. For households and businesses, this means higher fuel prices, higher food prices, fewer flights, and growing transport expenses. This is the price Europe is paying for its energy dependency. So how can we find a way out? Here's what representatives of the 8 political groups in the European Parliament had to say. You know, this crisis proves again that we need more sovereignty on our energy supply. Renewable energies are the future, and to fight against climate change is not anymore only an ecological issue, it is obviously an issue for a sovereign Europe. We want to make it pragmatic in the implementation, but we stick to what we have agreed in the last years. We also have to finalize the energy market, especially with the energy grids package. We have to have a careful look on the fertilizers because that's important, and we need a nuclear as a base. Porque esta guerra no solo mata allí, también golpea aquí. Golpea a las familias europeas con facturas de la luz disparadas. Golpea a los trabajadores con una inflación que vuelve, golpea a nuestras economías con una dependencia energética que nos hace vulnerables. Necesitamos desacoplar el precio del gas y el de la electricidad para abaratar de inmediato la factura energética. Necesitamos flexibilizar las ayudas de Estado y, sobre todo, necesitamos una apuesta firme por el Pacto Verde, porque la única manera de romper esta dependencia que nos empobrece es acelerar la transición hacia las energías renovables. A Europa não está diretamente exposta às rotas mais críticas desta crise, mas paga preços como se estivesse. E perante isto, onde é que está a vossa ação? Porque enquanto hesitam, outros lucram. E os Estados continuam a arrecadar receitas fiscais inflacionadas. E quem paga? Pagam as empresas, pagam a nossa agricultura, paga a nossa pesca, pagam milhões de famílias para quem cada fatura de energia é um choque. Essere forti non vuol dire soltanto essere ben armati, ma anche essere indipendenti dagli altri per la propria economia. Il problema principale dell'Europa oggi sta nella incapacità di produrre energia, non solo da eolico e solare, ma anche dal nucleare e dai propri giacimenti di gas e petrolio. Purtroppo preferisce acquistare l'energia da fuori, spesso da quei regimi che ho citato prima. Finché resteremo dipendenti dagli altri, non saremo mai davvero liberi e al sicuro. La question, ce n'est pas de savoir s'il y aura une prochaine crise, mais quand elle arrivera. Or, chaque année, l'Union européenne, elle dépense plus de 400 milliards d'euros dans l'importation de combustibles fossiles. 400 milliards qu'on envoie à l'étranger et qu'on aurait pu dépenser ici, chez nous, en Europe. Alors, chers collègues, il est temps de dire stop. Il est temps de défendre aujourd'hui notre indépendance énergétique. Il est temps de mettre fin à un système qui affaiblit notre pouvoir d'achat, qui détruit la planète et qui enrichit des dictateurs. The US and Israeli illegal attacks on Iran have sparked a global energy crisis. And because of these attacks, the 6 largest oil companies, half of which are American, are raking in profits of nearly $3,000 per second, while people can barely afford the fuel. Let me be clear. This is not our war, and we shouldn't pay for it. Europe should stand up for peace, stability, and justice in the Middle East. We need to shield, at the same time, our societies from leaders like Trump. As long as we are dependent on fossil fuels, our well-being in Europe is in the hands of unreliable autocrats. Gerade für Familien und für die arbeitende Bevölkerung wird der tägliche Einkauf, wird die tägliche Fahrt zur Arbeit unbezahlbar. Und eigentlich soll die Debatte ja sich mit der EU-Strategie, wie man mit dieser Krise umgeht, auseinandersetzen. Aber hier fielen nur Buzzwords, von Strategie nichts zu erkennen. Benzin, Diesel, Heizöl, Gas, Brot und Kartoffeln. Das ist der Alltag von Millionen Menschen in Deutschland und in ganz Europa. Und dieser Alltag wird gerade unbezahlbar. Seit 9 Wochen ist die Straße von Hormuz blockiert. 75% teurer als vor einem Jahr ist Öl, 50% teurer ist Dünger. Und wie wollen wir unsere Vorschläge finanzieren? Mehr Kernkraft, zurück zur Kernkraft und eben auch Steuersenkungen. Representatives of the European Commission and the Council also participated in the debate. Here's what they had to say. It is clear
that European strategic autonomy, European independence, goes hand in hand with energy security. Our strategy is twofold. On the one hand, implementing immediate measures to stabilise energy prices, while simultaneously forging a robust energy union to secure our long-term strategic independence. The lesson should be very clear. Our over-dependency on imported fossil fuels makes us vulnerable. So the way forward is obvious. We must reduce our over-dependency on imported fossil fuels, and we must boost our homegrown, affordable, clean energy supply, from renewables to nuclear, in full respect of technology neutrality.